amigos, estamos aqui no CIPAC 2022 e nosso convidado hoje, Jason Miller, CEO do Getter. Jason, eu queria saber em que momento aconteceu a criação do Getter, o porquê e quais são as pessoas que acreditaram nesse projeto junto com o senhor. I would like to know when the creation of Getter happened, why was it created, and who are the people that believed in the project along with you? So in 2020, the same year that President Trump had his election, it was the single worst year for political discrimination in United States history. But it wasn't just politics. We saw it with COVID, we saw it with China, we saw it with everything, elections around the world. And I knew, as someone who had worked for President Trump, that we had to do something different after he was kicked off of social media. And so there were many people, millions of people in America that supported the effort to create a new platform. But what I didn't realize until we started to create Getter was that this was a problem all around the world. Em 2020, com a eleição do presidente Trump, foi o único ano que se tem notícia de discriminação política nos Estados Unidos. Mas não só em relação à política também, em relação ao Covid, à China, as eleições no mundo inteiro isso aconteceu. E com o trabalho do Trump, algo diferente aconteceu. Teve a expulsão dele das redes sociais e milhões de pessoas apoiaram ele por conta disso. E ele percebeu que era o momento para a criação dessa rede. O senhor pode nos falar um pouco a respeito dos investidores? Quem são os investidores do Getter? Can you talk a little bit about the investors, the stakeholders of Getter? Absolutely. So we have two international investment funds that are supporting Getter, one that's based in the United Kingdom, one that's based in the United States. And as we move towards an IPO, an initial public offering, then we will put all of our financials out and disclose that. But it's, again, it's two international investment funds who very much believe in free speech. São dois fundos internacionais, um do Reino Unido e outro dos Estados Unidos. Quando tivermos a nossa oferta de IPO e vamos tornar público, nós vamos abrir todos os outros, mas esses dois são os principais agora. Quais são os objetivos e as metas do Getter hoje, após um pouco mais de ano de criação? What are the goals, the aims of Getter now, after a little more of 1 year after the creation? Well, 1 year in, we're at about little more than 5.5 million, almost 6 million users globally. It's very exciting. About half is in the United States, and Brazil is actually our second largest country, with about 14 or 15% of our overall users. I would like to try to get, at the end of the year, I'd like to try to be in the range of 10 million. But also, it's about protecting our free speech and making sure that people all around the world have that right to express themselves. Ok, nesse primeiro ano nós estamos com mais ou menos 5,5 milhões de inscritos, quase 6 milhões já, metade nos Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior país, por volta de 14 a 15% das pessoas. Nossa meta é chegar a 10 milhões no Brasil. E o nosso objetivo é proteger a liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo todo. Como o senhor vê a aceitação do Getter no mundo, em especial no Brasil, nesse momento que vivemos? How do you see the acceptance of Getter in the world, especially in Brazil, in this moment we're living right now? I think Getter is more important in Brazil than ever before. I think free speech is under attack. We see it from the big tech platforms, whether that be Twitter or Facebook or TikTok, the censoring of free speech. But we also see it in many places around the world from legislation that is being passed. Say, for example, in the United Kingdom, they're debating something called the Online Safety Bill, which will put the government in charge of controlling all social media. We see the same thing in the European Union, where the EU has passed legislation to essentially put the EU in charge of determining free speech. And the concern here is that we're at a very critical point in our history. If we go one direction, we remain a democracy. If we go another direction, we become a socialist country or socialist world, much the same way like Venezuela, Cuba, or even China. Ok,
Ok, é um momento muito importante no Brasil, muito mais importante do que antes. Nós estamos falando de liberdade de expressão. A gente está vendo as plataformas das mídias sociais bloqueando a liberdade de expressão, como Twitter, TikTok, censurando, causando censura nas suas plataformas. E as leis também estão surgindo no mundo. No Reino Unido, por exemplo, tem uma lei de segurança agora sendo implementada. A União Europeia também está implementando discussões e leis em relação à censura nas redes sociais. E é uma preocupação porque agora a gente está num ponto crítico, onde a gente pode ir para uma democracia ou a gente pode seguir países socialistas como a China, por exemplo. Sobre o espectro político, o senhor viu alguma semelhança do que aconteceu na época das eleições americanas e o que vem acontecendo no Brasil hoje? Se quiser citar outros países também, por favor. About the political spectrum, do you see any similarity on what is happening in Brazil now and what happened in the United States, in case you want to mention other countries as well? That's a really intuitive question, and the point that I would make is that there are similarities between the United States and Brazil, but there are similarities between the United States, Brazil, the United Kingdom, France, Germany, India, all around the world. And what's happening is there's a sense by what I would refer to as the global elites, or people, whether sometimes they be in media, sometimes they be in government, who believe that they know better than the people, that they should be the ones who determine what free speech people get to have. And so we're seeing this backlash, this populist movement, that people are wanting to have their free speech rights all around the world. And that's the unique thing as we launch Getter, is that this isn't just an American echo chamber. This is about a global effort to protect free speech, and we're glad to be a part of it. É uma pergunta muito intuitiva. Não é só similar o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, mas também está acontecendo, a gente está vendo acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, no Brasil, no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Índia. Isso vem acontecendo por meio também de elites globais, não só elites globais, mas também como a mídia, um governo, que querem ditar o que é a liberdade de expressão, querem saber mais do que os cidadãos o que é a liberdade de expressão. Então está tendo esse backlash, essa repressão a todos que estão indo a favor da liberdade de expressão no mundo. E a Getter quer ajudar isso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro também. Reconhecidamente, o Getter é uma plataforma que respeita a democracia e a liberdade. O senhor tem algum problema com a justiça americana ou com a justiça brasileira? Ou seja, nos Estados Unidos tem algum Lex Luthor? Ou, como o senhor disse, vilão do James Bond? We know that Getter has this big differential, the respect to democracy and freedom of speech. But do you see or do you fear any problem, or do you see any problem with the American or Brazilian justice? Is there any Lex Luthor, or as you said, a James Bond villain in America? In the United States, well, first let me make one point, is that with Getter, we always abide by local rules and regulations. We take compliance very seriously. And regardless if that's in the United States or in Brazil or in other countries, we respect the local laws and the rules. So that's an important point that I make. But we have seen in the United States, which has a First Amendment in our Constitution devoted to free speech. And we saw Joe Biden's administration try to appoint a minister of truth, Nina Jankowicz, who only lasted about 3 weeks, and then she quit because it was so unpopular. But we're seeing all around the world these different efforts to try to silence free speech, and that's why I'm so concerned about what happens in the EU, in the UK, because what happens there will impact Brazil, what happens there will impact the United States. O que é importante dizer, antes de mais nada, é que a Getter está sempre seguindo as leis locais, estamos sempre agindo com compliance, com conformidade em relação tanto nos Estados Unidos como no Brasil, sempre respeitando a legislação local. Nos Estados Unidos, o que acontece é que a gente tem a primeira emenda da Constituição que fala sobre a liberdade de expressão, e a gente está vendo que o Biden tentou implementar uma ministra da verdade, a Nina Jankowicz. Depois de 3 semanas ela pediu demissão, inclusive. E
E é uma tentativa de silenciar a liberdade de expressão. E a gente fica muito atento ao que está acontecendo na União Europeia, no Reino Unido, porque é muito importante também para influenciar a política americana. Qual o sentimento que o senhor teve no momento do cumprimento de ordem da Polícia Federal, que veio do STF, e especialmente após o cumprimento, o senhor ter deposto no Departamento da Polícia, e sentimento que o senhor teve com esses dois momentos, ao entrar e ao sair? What was the feeling that you have at the moment you have to be compliant with a court order from the Federal Police of Brazil coming from the STF? What was your thought about that? How do you feel after that? You have to give a testimony, a deposition at the department. How do you feel about that? It was a little bit surreal, and from the fact that it was on the final day, as we were leaving on our first visit here, and we had such a great visit and such overwhelming support, and I love the country of Brazil and the Brazilian people, and immediately when we were detained at the airport, we sat down and I inquired as to what the issue was, what the concern was, and they told me that they wanted to talk to me about 2 secret investigations. Oh, okay, what are the secret investigations? And they said, we can't tell you they're secret. And so at that point, it ended up being, the questions they were asking were clearly not directed towards us. I think it was a little bit more political in nature. But again, we know that we're not a target or a focus of any investigation from the STF or the Electoral Court. And again, we take local laws and regulations seriously, and we believe that our moderation platform with Getter keeps it very safe, very secure, and I think that really sets us above any of the alternative social media platforms that have come into existence in the last few years. Ele achou que foi um pouco surreal o que aconteceu. Foi no último dia, eles estavam indo embora. Foi uma ótima visita, ele amou todo o apoio que ele teve aqui, ele ama o Brasil. E ele chegou, foi detido no aeroporto e houve esses inquéritos, essas perguntas, que havia uma preocupação e eles falavam de uma investigação secreta. Ele perguntou que investigação secreta era, eles disseram que não podiam dizer porque era secreta, mas eles não são alvo de nenhuma investigação no STF, na verdade. Eles levam as leis muito a sérios, eles têm uma plataforma segura, muito mais segura do que as outras concorrentes, eles estão muito seguros em relação a isso. A infelicidade dos brasileiros, aqui nós sofremos muitos problemas e constrangimentos com relação às redes sociais, né? Essa realidade nossa aqui chega até os americanos, eles têm algum nível de indignação com o que acontece aqui? It's kind of an embarrassment to the Brazilian social media here. We are seeing so many problems, so many constraints, and we are really unhappy because of that, and because of social media mainly, what we're seeing around here. Is this reality arriving to the American people? Are you aware? Is there any indignation, outrage because of that, what's happening in Brazil? There's as far as what's happening in Brazil, not enough people outside of Brazil see what's happening or see what's going on. Certainly my detainment helped to elevate the concern about what's happening in Brazil. But I think many Americans, to be honest with you, take their free speech rights for granted. I think as Americans we don't realize how fortunate we are to have such a strong First Amendment that defends free speech. And it's one of those freedoms and you don't realize how important it is until it's gone. And that's why when I meet people from Brazil and I talk to people in Brazil, I say cherish those free speech rights, never let them go away, because once they go away, they're not coming back. Ok. Eu acho que as pessoas lá fora não têm noção suficiente do que acontece no Brasil. E é por isso que ele tenta elevar essa preocupação, ver as pessoas perceberem o que está acontecendo, né? E ele tem a noção de que os americanos às vezes subestimam a liberdade que eles têm, a liberdade de expressão que eles têm. Nós somos um país muito forte, eles são um país muito forte em relação à defesa, e defendem a liberdade de expressão, mas eles não veem o quanto é importante até que possa ser perdida. Então é algo que no Brasil também tem que se valorizar muito e ele tem que trazer essa consciência para cá também. O que o senhor pode nos dizer a respeito da rede social do Trump, da rede social? What can you say about Trump's social media, Truth Social?
So President Trump launched his own platform, Truth Social, and launched it a couple of months ago. I think it's good that we have more free speech platforms. Right now, most people are used to having, maybe they have Twitter or Facebook or Instagram or TikTok, 3, 4, maybe 5 social media platforms. I think which platforms that people have is going to change. Maybe instead of those platforms, it'll be Getter, Truth Social, Rumble, and then maybe Instagram, or there'll be some changing. And I think new competition is good. I think the more free speech platforms, the better. We never want it all centralized in one place. We want to make sure that people have a number of choices. Então, Trump lançou sua plataforma agora há alguns meses, ele acha que é bom. Agora tem uma alternativa, temos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, e é muito difícil fazer essas plataformas mudarem o modo como elas agem. Então, você tem essas alternativas, tem o Getter, tem o Rumble, tem o Instagram também, e é bom não estar tudo centralizado, essa mudança é boa, e é bom ter outras chegando também. E, por esse caso, ele vê como bom a boa plataforma do Trump. E por falar em Twitter, qual que é a sua opinião e a sua expectativa em se confirmando a compra pelo Elon Musk da entrada dele no mercado de redes sociais? Talking about Twitter, what's your opinion and expectation in case Elon Musk confirms the acquisition by the platform? Good question. So anyone who supports free speech should be supporting what Elon Musk is trying to do with Twitter. He's trying to take on big tech and restore more free speech rights. On the business end, however, I don't think the deal ultimately goes through. I think that the initial offering price is way too high, and that's why we see Elon Musk making moves to try to get out of the deal. One thing I would say, though, is even if the deal did go through for some reason, I don't think the culture at Twitter would ever change. I think you would literally have to fire everybody in the entire company, the engineers, the moderators, the executives, the marketing people, the lawyers. You would have to fire everybody and start all over to change the culture. And as I always tell people, I think Elon Musk, if he were to take over Twitter, would find it's easier to land a rocket on Mars than to change the culture inside that building. É uma pergunta boa, né? Porque ele sempre apoia quem também apoia a liberdade de expressão. E o Elon Musk é uma dessas pessoas. Ele está tentando restaurar a liberdade de expressão, é isso que ele queria fazer no Twitter, mas ele acha que não vai se concretizar a oferta dele, porque é uma oferta que ele fez muito alta. Você está vendo movimentos dele tentando se retrair, voltar atrás da oferta, sair da oferta que ele fez. E só que ele acha que não vai se concretizar, principalmente porque a cultura não vai mudar. A cultura não vai mudar. Ele teria que demitir todos os engenheiros, o pessoal de marketing, os executivos, porque seria muito difícil começar do zero e acabar com toda a cultura que tem lá dentro. Então ele diz que é mais fácil o Elon Musk conseguir pousar um foguete em Marte do que mudar a cultura do Twitter. Para a gente finalizar, usado como uma fonte para nós brasileiros a respeito de dois temas. Em que situação está a investigação ou o inquérito a respeito daquela invasão do Capitólio. Porque a nós as informações que nos chegam, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Só poderia falar um pouco a respeito. E a segunda é a respeito das investigações dos tribunais americanos com relação às eleições americanas cujo Biden venceu. We have to end the questions. We have two questions for you to talk about. The first about the Capitol investigation on the Capitol. What is we don't know much about it. What do you know? You can tell us about it. And the second one about the investigation on the last elections when Biden won. If you know something about that, tell us. So, two things on that. With regard to January 6th, I watched, like many Americans, from home that day in Virginia, where I live, and saw the horrors that happened in the Capitol. And that's something that should never happen again. And as we see the months and now even years go by since that happened, and we learn more, I believe that it's very apparent that there were specific people that were looking to be bad actors, or to people who did not believe in peaceful movement, did not believe in law and order, that committed crimes that day, that
It's never okay to assault police officers. It's never okay to destroy government property. That's never acceptable. But I think what's happening in Washington now with the hearings is very much a political witch hunt. I think they're trying to blame everything on President Trump. And to know anything about President Trump is to know that he supports law and order. He would never support destroying property and things like that. So that's the first point. The second point with regard to the election, there were many concerns with fraud and irregularities that happened, but I think the biggest concern from my perspective are the changes that were made in an unconstitutional manner to our voting system. And so I use the expression that it was legally rigged, meaning that it wasn't illegal, but it was changed in an unconstitutional format. It changed the rules, the voting rules in the middle of the game to make it much easier for the Democratic Party. I think many of those rules were unconstitutional. They should be challenged and reverted back to the way they were before. And that's something that I think needs to be put in place definitely before 2022 and definitely before 2024. Primeiro, em 6 de janeiro, eu estava em casa na Virgínia, eu assisti aterrorizado tudo que estava acontecendo, como todos viram. Eu acho que é algo que nunca deveria ter acontecido, né? Eu acho que as pessoas, eram pessoas específicas que estavam lá, com atores ruins nessa história toda, pessoas que não acreditam na lei e na ordem. Nunca você deve agredir oficiais de polícia, destruir propriedade pública, coisas desse tipo. Mas o que está acontecendo em Washington agora, ele vê como uma caça às bruxas, né? E o Trump colocado no centro disso, e com uma pessoa que sempre diz que apoia a lei e a ordem, e colocado no meio disso tudo como se fosse uma caça às bruxas direcionada a ele. A segunda pergunta sobre a fraude nas eleições, ele acha que tem que ter uma mudança no sistema de votação. Ele diz que foi tudo feito, foi legal, mas as regras foram mudando no meio do jogo. Isso é um problema que aconteceu. Foram regras muito inconstitucionais, e isso deve ser analisado não só em relação às eleições de 2020, mas também para 2024. Tinha uma camisa minha aqui. Tem. É uma G, né? GG? Pode ser GG. É isso. Aqui eu quero encerrar aqui e agradecer, né? A nossa carência aqui é grande, né? I love it. Thank you. Thank you. Very cool. Faço questão. Thank you very much. I appreciate it. It's an honor to meet you. Então, amigos, é isso. A gente volta com um novo personagem importante para a nossa liberdade aqui. Até a próxima.